and welcome back to Sprechen Deutsch, where you learn German with ease. In today's lesson, you will be learning how to introduce oneself in German. At the end of this video, my friends and I will be introducing ourselves. So keep watching. Now tell me, what all things come to your mind when you want to introduce yourself to someone? While appearing for the international German examination Start Deutsch A1, in the first part of the speaking module, that is Sprechen Teil 1, one has to introduce himself. To introduce oneself in German is called as SICH VORSTELLEN. Now let us see what all points have to be covered while introducing yourself. Der Name, that is name. Das Alter, that is your age. Das Land, that means country. Der Wohnort, that is place of your residence, that is place where you stay. Die Sprachen, languages you can speak. Der Beruf, occupation. And your hobbies, that is das Hobby. So this is how I can tell my name in German. Ich heiße Nikita. The verb heißen bedeutet to be called as. So when I say ich heiße Nikita, das bedeutet I am to be called as Nikita. I can also say Ich bin Nikita, which means I am Nikita. But remember that when I say Ich bin Nikita, that is an informal way which you can use while communicating with your friends or a familiar person. While having a conversation in a formal way, I can always say Mein Name ist Nikita, which means my name is Nikita. Dann kommt das Alter, that is age. I can say Ich bin 24 Jahre alt. Das Jahr is year. Die Jahre is years. Then we have Land, that is country. Ich komme aus Indien. I come from India. After which we have der Wohnort, that is place where you stay. For example, I can say Ich wohne in Mumbai. Dann haben wir Sprachen, that is languages. Ich spreche Englisch, Marathi, Hindi, Bengalisch und Deutsch. I can speak English, Marathi, Hindi, Bengali and German. Next thing to mention is Beruf. Der Beruf is occupation. I can say Ich bin Studentin und auch eine Lehrerin von Beruf. That is, I am a student and also a teacher by occupation. And the last point is hobby. Which all hobbies do you have? Meine Hobbys sind Bücher lesen und Sprachen lernen. My hobbies are reading books and learning languages. So now let me put all these things together and introduce myself to you once again. Ich heiße Nikita. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Mumbai. Ich spreche Englisch, Marathi, Hindi, Bengalisch und Deutsch. Ich bin Studentin
und auch eine Lehrerin von Beruf. Meine Hobbys sind Bücher lesen und Sprachen lernen. So now let us know more about my friends. Hallo, guten Tag. Ich heiße Apurva Malay. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Indien, aus Pune. Ich wohne in der Baner Bagewadi Straße. Gerade arbeite ich bei der Deutschen Bank. Ich kann Hindi, Marathi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Malen und Tanzen. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Ich heiße Mandar. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Indien und wohne in Deutschland. Ich habe Maschinenbau studiert. Ich spreche Englisch, Deutsch, Hindi und Marathi. Meine Hobbys sind Radfahren, Schwimmen und Kochen. Ich mag Leute kennenzulernen. Ciao. Hallo alle, ich heiße Malay. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Indien und ich wohne in Mumbai. Ich kann sehr gut Englisch, Hindi, Gujarati und Deutsch sprechen. Meine Hobbys sind Postkarten sammeln, Bücher lesen und Podcasts hören. Ich bin eine deutsche Übersetzerin für Beruf. Vielen Dank. Tschüss. Hallo Leute, guten Tag. Mein Name ist Malay. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Indien und zwar aus Mumbai. Ich wohne in Dombivli. Meine Hobbys sind Musik hören und Reisen. Ich spreche Hindi, Englisch, Gujarati, Marathi und Deutsch. Meine Muttersprache ist Gujarati. Ich bin Student. Vielen Dank. So that was all for the day. I would like to thank all my friends for being part of this video. So we have done our parts. Now it's your turn. So post a video on Instagram introducing yourself in German. And don't forget to tag me in.